The Marine Detachment will now present the colors. Il Corpo dei Marines presenterà ora I colori della bandiera. Carry colors. Ready, two. Forward. Present arms. Please welcome Timothy Martin for the singing of the national anthems. Please rise and remain standing. Diamo il benvenuto a Timothy Martin che eseguirà gli inni nazionali. Vi preghiamo di alzarvi in piedi. Fratelli d'Italia, l'Italia se desta dell'elmo di Scipio, se cinta la testa, dove la vittoria le porga, la chioma che schiava di Roma, Iddio la creò. Fratelli d'Italia, l'Italia se desta dell'elmo di Scipio, se cinta la testa, dove la vittoria le porga la chioma, che schiava di Roma, Iddio la creò. Stringiamoci a corte, siamo pronti alla morte, siamo pronti alla morte, l'Italia chiamò. Stringiamoci a corte, siamo pronti alla morte, siamo pronti alla morte, l'Italia chiamò, sì! Oh, say, can you see by the dawn's early light what so proudly we hailed at the twilight's last gleaming, whose broad stripes and bright stars through the perilous fight o'er the ramparts we watch were so gallantly streaming, and the rocket's red glare, the bombs bursting in air, gave proof through the night that our flag was still there. Oh, say, does that star-spangled banner yet wave o'er the land of the free
colors. Ready, 2. Pose the colors. Color march. March. Forward. March. Ready, 2. Follow. Thank you. It is my pleasure to welcome to the podium the Chargé d'Affaires, Sean Crowley. Ho il piacere di invitare sul podio l'incaricato d'affari, Sean Crowley. So before we start, I'd like to ask for another round of applause for the great renditions of the two national anthems. So thank you so much. So Minister Tajani, members of the government, fellow diplomats, distinguished guests, good evening, buenos aires. Welcome to the U.S. Embassy's celebration of the 247th anniversary of the Declaration of Independence of the United States of America. A titolo personale, vorrei esprimere il mio sincero ringraziamento ad ognuno di voi per aver assistito me ed i miei collaboratori dell'ambasciata nel corso del mio mandato cominciato un anno fa. Tuttavia, il mio italiano deve ancora migliorare, perciò continuerò in inglese. So I would like to start by taking one moment to thank the many donors whose contributions made tonight's celebration possible, as well as the embassy team and the staff here at Villa Taverna. Thank you very much. So we would not be here without your generosity and your support, and we recognize the invaluable role that American and Italian business communities play in the strengthening of the ties between our two countries. Together, our efforts create jobs by facilitating sustainable and inclusive economic growth. We look forward to continuing to partner with you all in the future. This is a very special day for us, and we are thrilled you are here to share it. You may have noticed the display in the garden that commemorates the visit 60 years ago by President John F. Kennedy. While in Italy, President Kennedy said, quote, "Today, Italy and the United States are more closely allied than ever before as partners in the defense of freedom." Thanks to the efforts of the people gathered here tonight in Villa Taverna, I believe this statement is even more true today than it was in 1963. In fact, U.S.-Italy relationship has never been stronger. It is built on the foundation of our democratic systems, our shared values, and the many personal bonds between the Italian and American people. Together, we are more prosperous and we are more secure. As we rightly celebrate that partnership and those values, we are mindful that not too far away, the people of Ukraine are on the battlefield fighting for their lives, for their freedom, and for their independence. Secretary of State Blinken consults frequently with world leaders on the crisis, including a call this weekend with Minister Tajani and other G7 foreign ministers.
As the Secretary said when he hosted the minister in Washington just 2 weeks ago, the United States and Italy will continue to support efforts to secure a just and lasting peace in Ukraine, consistent with the principles of the United Nations Charter. The world sees and appreciates Italy's leadership in that effort. Thank you. President Biden has said that Putin had hoped his war would undermine the transatlantic alliance. It has not. In fact, our unity and our resolve has never been stronger. Instead, as Secretary Blinken said when asked about events this weekend, we've seen real cracks emerge in Russia. We appreciate Italy's leadership in other areas as well. We look forward to Italy's presidency of the G7 next year, and we are excited to spend next summer in Puglia with many of you for the Leaders Summit. Together, we have important work to do to combat climate change, to secure supply chains, to prevent future pandemics, and to increase global prosperity. To continue to ensure our security and prosperity, we need to deepen cooperation to make our economies more resilient and less dependent on strategic competitors that fail to meet international standards. I am proud to serve in Italy during this challenging and historic time. I am confident that our relationship will continue to grow stronger to the benefit of the people on both sides of the Atlantic. I would like to conclude by welcoming our guest of honor. We are privileged this evening to have Vice President of the Council of Ministers and Minister of Foreign Affairs, Antonio Tajani, with us representing the government of Italy. He is a staunch defender of Italy's interests. He is a good friend and a steadfast partner, both with the United States and across Europe. Please join me in welcoming Minister Tajani to the podium. Dear Sean, thank you very, very much for hosting me, for hosting a lot of Italian people tonight in your embassy in Rome. But thank you very much for your strong cooperation with Italy, with the Italian government. Thank you very, very, very much. Distinguished guests, dear friends, I am very pleased to be with you tonight to celebrate the anniversary of the independence of the United States of America. Just a few days ago, I was in Washington. There I had the honor to be at the monument of the unknown soldier in the Monumental Cemetery in Arlington, a very sacred place for many American families that lost their heroes. I was there to stress that we will never forget. Italy will never forget the many brave soldiers that helped us fight for our freedom and those who followed them. They have stood by our side to help secure peace and prosperity to our country. We never forget. We never forget. In Arlington, I thought about some very moving words President Silvio Berlusconi said addressing the Congress in March 2006. Quando vedo la vostra bandiera, non vedo solo la bandiera di un grande paese, ma vedo soprattutto un simbolo universale di libertà e di democrazia. Cari amici, illustri ospiti, il legame transatlantico è una stella polare della politica estera del governo italiano. Quando a Washington lunedì scorso ho incontrato il segretario Blinken, ne ho apprezzato molto le parole di grande considerazione e riconoscimento nei confronti dell'Italia. Ci siamo trovati d'accordo sul fatto che il partenariato strategico e la profonda amicizia che lega Italia e Stati Uniti non potrebbero essere più stretti. Stiamo vivendo una straordinaria stagione di dialogo, di scambi, di opportunità. Lavoriamo fianco a fianco nelle sfide più gravose. Seguiamo da vicino la situazione in Russia e le più recenti evoluzioni interne. Continuiamo a condannarne la brutale aggressione dell'Ucraina
e a lavorare per una pace giusta. Il governo è in prima linea nel sostenere la prospettiva europea e nella NATO dell'Ucraina. Nel fine settimana abbiamo parlato di Ucraina 3G7. Questa mattina sono stato a Lussemburgo per la riunione dei ministri degli esteri dell'Unione Europea. Lavoriamo già ora per la ricostruzione di quel paese. L'Italia è un grande paese. Se l'Europa è ferma a difesa dell'Ucraina, lo si deve anche grazie al governo italiano, che non ha mai tentennato, ma ha sempre dimostrato grande serietà, affidabilità e responsabilità nel mantenere sempre gli impegni presi. Il sistema Europa si regge anche grazie al nostro Paese e questo deve essere tenuto sempre nella giusta considerazione da parte di tutti. Solo rimanendo uniti in ambito G7, NATO, nei rapporti tra Unione Europea e Stati Uniti, potremo difendere i valori di libertà e di democrazia in cui crediamo, affrontare le sfide globali, tutelare l'ordine internazionale basato sulle regole e promuovere una crescita forte e sostenibile per i nostri paesi e i nostri concittadini. Alla profondità di questo rapporto pensiamo anche nel lavoro che stiamo portando avanti in vista della presidenza italiana del G7 il prossimo anno. Siamo infatti chiamati ad affrontare insieme la sfida sistemica che è stata posta dalle autocrazie alle democrazie liberali. Sono in gioco i nostri valori e la nostra identità. Qualche mese fa a New York ho incontrato presso la borsa una rappresentanza degli oltre 1200 imprenditori italiani che sono presenti negli Stati Uniti, che investono producendo ricchezza, innovazione e posti di lavoro. Ho visto entusiasmo e voglia di rilanciare la sfida per la crescita nello stesso spirito del governo. Siamo determinati a sostenere al meglio l'internazionalizzazione delle nostre imprese e il nostro export. Il partenariato economico con gli Stati Uniti è una straordinaria storia di successo. La sua intensità è descritta da numeri eccezionali. L'interscambio ha raggiunto i 90 miliardi di euro nel 2022. Gli Stati Uniti rappresentano la prima destinazione al di fuori dell'Unione Europea per l'export delle imprese italiane. Straordinario il livello raggiunto dagli investimenti incrociati. Con oltre 54 miliardi di euro investiti, gli Stati Uniti sono tra i principali mercati di destinazione dei nostri investimenti, in grande crescita anche gli investimenti americani in Italia, ad oggi pari a 48 miliardi di euro. Il nostro è un legame di cultura, di sentimenti, di tradizioni. Penso con orgoglio al grande contributo che ha dato agli Stati Uniti la comunità italiana, una comunità rappresentata da uno straordinario insieme di personalità nel mondo della politica, del business, della cultura. Sono di origine italiana, ad esempio, la First Lady Jill Biden, lo Speaker emerito Nancy Pelosi, lo Speaker della House Kevin McCarthy, il giudice della Corte Suprema Samuel Alito. Ecco, questo legame forte tra Stati Uniti e Italia lo si vede anche attraverso tanti italo-americani che rappresentano il fiore all'occhiello degli Stati Uniti. Anche pensando alla comunità italiana negli Stati Uniti, pensando al legame così forte che ha mantenuto con il nostro Paese, abbiamo promosso un progetto che rientra nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, chiamato del turismo delle radici. Vogliamo fare scoprire a questi italiani nei nostri piccoli borghi, magari lontano dalle grandi città d'arte, ma che pure custodiscono straordinari tesori, spesso sconosciuti. Concludo ringraziando tutti i presenti per il contributo fornito ogni giorno, con l'impegno e la passione che contraddistinguono i nostri paesi, a rafforzare i profondi legami e la forte amicizia tra Italia e Stati Uniti in tutti i campi, politico, economico, scientifico, tecnologico, dell'innovazione, aerospaziale. L'Italia è parte degli Artemis Accord con cui puntiamo a tornare insieme sulla Luna per poi raggiungere Marte e poi i rapporti culturali. Dear American friends, before we continue our celebrations in this beautiful setting of Villa Taverna, allow me to express a most sincere thank you for your enduring and deep friendship and most heartfelt wishes to you and to the American people. Viva l'Italia, viva gli Stati Uniti d'America, viva l'amicizia tra i nostri due popoli, tra i nostri due paesi.
Thank you very much. Thank you very, very much for your work in favor of our friendship, in favor of transatlantic relations. Thank you. Thank you, sir, very much. So the good news is now the work part of the night is over, and it's now the party part. So everybody have fun. Please get some stuff to eat and drink, and enjoy the great company that's here. Thank you so much for joining us for our Independence Day.